Hello children. Today we start from Constituent Assembly. Okay. Um when the people of India decided to make a constitution, then the question comes that who make the constitution? Who will make the constitution? And there are several leaders who are willing to do this. And the drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative, that is called Constituent Assembly. Okay. There is a committee or a committee of elected peoples. This is called Constituent Assembly, who make the draft of the constitution. Election to the Constituent Assembly held in July 1946. July 1946. In this day, a election is held according to elect the members of the Constituent Assembly, and its meeting is held in had been held in 1946, and after that our country divided into two parts, that is one is India and another is Pakistan, and as a result Constituent Assembly also divided into two parts, that is Constituent Assembly of India and Constituent Assembly of Pakistan. And then the Constituent Assembly of India began to wrote the constitution, and this have 299 members. After a long discussion, and they adopted the constitution at 26th of November 1949. In this date we adopt the constitution, and but it came into effect on 26th of January 1950, and to remember this event we celebrate this day as Republic Day. যখন ঠিক করা হলো যে কনস্টিটিউশন তৈরি করা হবে, তারপর সবথেকে বড় কোশ্চেন হলো কারা তৈরি করবে, এবং এর জন্য একটা কমিটি তৈরি করা হয় যেটার নাম দেওয়া হয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, এবং সেটা ইলেক্টেড মেম্বার্সরা দের নিয়ে গঠিত হয়। ইলেকশনটা হয় জুলাই 1946-এ, তারপর একটা মিটিং হয় 1946-এর ডিসেম্বরে। ওকে, এবং তারপরেই আমাদের দেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, একটা ইন্ডিয়া একটা পাকিস্তান, এবং ফলে কি হয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, একটা ইন্ডিয়া একটা পাকিস্তান। আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে মেম্বার্স হচ্ছে 299, এবং একটা বড় তর্ক বিতর্কর পরে, আলোচনার পরে আমাদের কনস্টিটিউশন লেখা হয় এবং সেটা অ্যাডপ্ট করা হয় 26 নভেম্বর 1949-এ। কিন্তু এটা কার্যকরী করা হয় মানে 26 জানুয়ারি 1950 থেকে এটা কার্যকরী করা হয়, এবং এই ডেটটাকে আমরা পালন করার জন্য, এটাকে স্মরণ করে রাখার জন্য এটাকে আমরা রিপাবলিক ডে হিসেবে পালন করি। But you may question that why we accept this constitution made by 6 decades ago by some elected leaders. The reason we already discussed about this reason. The reason is the constitution does not reflect the personal opinion of those people. They reflect a
total um, total opinion of the of the of all the citizens of India, and uh, there are many countries who have constitution and they need to rewrite it because the basic rules are not followed in that constitution, and um, uh, the basic rules are not followed by the constitution, and that's why a major group of people of that country do not accept that constitution, and some of the country the constitution has no value. It is more like a mere piece of paper. No one follows it. But in our country, it is totally different. Uh, After the adaptation or the came on effect to the constitution, several uh, groups questioned um, about the constitution, about the rule of the constitution, but no major group uh, goes against to the constitution, and it is a big achievement, big big achievement of a constitution, and you may also call it call partially it is partially successful constitution. তোমরা কোশ্চেন করতেই পারো যে এতদিন আগে কয়েকটা লোকের দ্বারা তৈরি কনস্টিটিউশন আমরা কেন মানব, কিন্তু রিজনটা আমরা আগেই বলেছি যে রিজনটা হলো কনস্টিটিউশন শুধুমাত্র একটা লোকের ওপিনিয়ন নয় বা কয়েকটা লোকের ওপিনিয়ন নয়, এটা হচ্ছে এই যে কনস্টিটিউশন সেটা রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের গোটা দেশের সিটিজেনের ওপিনিয়নকে, এবং সেই হিসাবেই কনস্টিটিউশন লেখা হয়েছে। অনেক এমন দেশ আছে যাদের কনস্টিটিউশনটা আবার লিখতে হয়েছে নতুন করে, তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে কনস্টিটিউশনে যে বেসিক রুলগুলো সেগুলো ফলো করেনি, এবং দেশের একটা মেজর গ্রুপ মানে একটা বেশিরভাগ মানুষ এটা বিরোধিতা করেছে। আর কিছু কিছু দেশ আছে যাদের কনস্টিটিউশন আছে কিন্তু তার কোনো ভ্যালু নেই, সেটা একটা মাত্র একটা কাগজের টুকরো, কেউ ফলো করে না। কিন্তু আমাদের দেশে এটা একদম আলাদা। আমাদের দেশে কিছু লোক বা কয়েকটা গ্রুপ মাঝে মাঝে কোশ্চেন্স করেছে যে কনস্টিটিউশন নিয়ে কোশ্চেন করেছে, কিন্তু কোনো বড় গ্রুপ কোনোদিনই কোশ্চেন করেনি, এবং এটা একটা কনস্টিটিউশনের একটা বড় সফলতা বলতে পারো। And the second reason of accepting the constitution that is written by the Constituent Assembly is that the members of the Constituent Assembly came from the different uh, okay, first they are not elected by the people directly. They are elected by the provisional legislature, okay, and provisional legislature, and as a result Constituent Assembly has a variety of members from different region, different caste, different classes, different religion, different occupation, okay, and you may told that the assembly is dominated by one party, that is Indian National Congress, but the party Indian National Congress, it is you may tell that it is a democratic party. What is a democratic party? There are several groups among the party and they questions against the decision of Congress, and that is the reason they are able to take democratic decision. And I told you that the members are from different groups, caste, and that helps to understand the diversity of India, and that's why
they represent different group of people and their opinions. আচ্ছা, সেকেন্ড রিজনটা হচ্ছে যে সেকেন্ড রিজন আমরা কনস্টিটিউশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করব, কারণ হচ্ছে যে অ্যাসেম্বলিতে যে মেম্বার্সরা আছে তারা কিন্তু পিপলসের দ্বারা ডাইরেক্ট ইলেক্টেড নয়, তাদেরকে নেওয়া হয়েছিল নানা রকম প্রাদেশিক লেজিসলেচার, মানে প্রভিশনাল লেজিসলেচার, মানে নানা রকম প্রাদেশিক যে হেড ছিল তাদের কাছ থেকে। এবং তার তোমরা বলতে পারো যে একটা মেজর পার্টি যেটা ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, সে তার বেশিরভাগ মেম্বাররা সেই পার্টি থেকে ছিল। কিন্তু এই পার্টিটাকে তুমি একটা ডেমোক্রেটিক পার্টি বলতে পারো, তার কারণ হচ্ছে যে কংগ্রেসের পার্টির মধ্যেও অনেক এমন মেম্বাররা ছিল যারা কংগ্রেসের যেটা ডিসিশন নিত তার এগেনস্টে কোশ্চেন করতো যে এটা কি ঠিক কি নয়, তাহলে এবং এটাই তাদের হেল্প করতে একটা ডেমোক্রেটিক ডিসিশন নিতে। আর এইরকম প্রভিশনাল লেজিসলেচার থেকে নেওয়ার জন্য নানা রকম গ্রুপস থেকে নানা রকম ডিফারেন্ট গ্রুপস, রিলিজিয়ান, কাস্ট, ক্লাস থেকে লোক অ্যাসেম্বলিতে মেম্বার্স হয়ে এসেছিলেন, এবং এটা এবং এই জন্য এটা অনেক হেল্পফুল হয়েছিল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা করতে, এবং কারণ তারা রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন ডিফারেন্ট গ্রুপ, কাস্ট এইগুলোকে এবং তাদের ওপিনিয়নকে। And the final reason for accepting constitution is that it is written most systematic, in the most systematic way. First the basic principle were decided and was agreed by all. Then a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar, they prepared a draft constitution. It is for discussion, okay, only discussion. It is not the final constitution. They talked about, or they debated about this draft constitution, and it is a very long time, okay, 114 days, over 3 years. And the debates are recorded, every word of the assembly was recorded, and when they are printed, it contains 12 bulky volumes, okay. And these debates helps to understand the constitution better. এবং ফাইনাল রিজনটা হলো যে এটা খুব সিস্টেমেটিক ওয়েতে লেখা হয়েছিল, এবং প্রথমে কী করা হয়েছিল, কটা বেসিক প্রিন্সিপাল ঠিক করা হয়েছিল যেটা সবাই এগ্রি করেছিল। এবং তারপরে বি.আর. আম্বেদকর একটা কমিটি গঠিত হয়, এবং তার হেড ছিলেন বি.আর. আম্বেদকর, এবং তিনি একটা ড্রাফট কনস্টিটিউশন লেখেন, এবং এটা ছিল শুধুমাত্র ডিসকাশনের জন্য, এটা ফাইনাল ছিল না। তারপর এই ড্রাফট কনস্টিটিউশনের ওপর ডিবেটস হয়, নানা রকম ডিবেটস হয়, এবং এই ডিবেটসগুলোর প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড করে রাখা হয়, এবং যখন প্রিন্ট হয়ে বেরোয় তখন এটা 12টা ভলিউমে বেরিয়েছিল, 12টা মোটা মোটা বই। এবং এগুলো রেকর্ড করা কেন দরকার হয়েছিল, তার কারণ হচ্ছে এই যে ডিবেটসগুলো তোমাকে সাহায্য করবে কনস্টিটিউশনটাকে বুঝতে। ওকে, ইউ ক্যান সি ইন সাম pictures are given at the side of the book, and names are written. These are the members of Constituent Assembly, okay. Guiding values of the Indian Constitution. Now we are going to learn about the values of Constitution of Constitution. We can read it in two ways: the values that elaborated by the leaders, by the various leaders, and secondly, we can read it by what the Constitution say itself for its principle. এরপর যে কনস্টিটিউশনের আদর্শগুলো,
যে কী জন্য হয়েছে এবং কেন হয়েছে, কিসের উপর ভিত্তি করে হয়েছে, এইগুলো আমরা বুঝতে গেলে দুরকমভাবে বুঝতে পারি। একটা হচ্ছে যে বড় বড় লিডার্স যারা আছে তাদের কথা শুনে, বা কনস্টিটিউশন নিজে কী বলছে। let us turn this one by one. Okay. The dream and the promise. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the maker of the Constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly. Yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. You notice that there is a big name missing from the Constituent Assembly, that is Mahatma Gandhi. Okay, he was not a member of Constituent Assembly, though there are many members who followed his vision. In a magazine Young India, Mahatma Gandhi expressed his thoughts about the Constitution. অনেক তোমরা এই যে নামগুলো দেখছো কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি মেম্বারদের, সেখান থেকে একটা বড় নাম দেখবে মিসিং, সেটা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী। এবং যদিও মহাত্মা গান্ধীর ভিশন, মানে মহাত্মা গান্ধী যেরকম ভাবতেন সেই রকম ভাবনাই উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক মেম্বারই ছিল। এবং 1931-এ ইয়াং ইন্ডিয়া ম্যাগাজিনে গান্ধীজি কনস্টিটিউশনটা কীরকম হবে সেটা বলেছিলেন। লেটস সি। I shall strive for a constitution which will release India from all the thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks or drug. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. Dr. B.R. Ambedkar, who takes a big role in removing the inequality, he had a different vision, different opinion from Gandhiji. Even Ambedkar criticized Gandhiji for his vision, and he stated his anxiety in his speech clearly. B.R. আম্বেদকর B.R. আম্বেদকর একটা বড় ভূমিকা ছিল কনস্টিটিউশন লেখাতে, এবং তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এই যে ইনইকুয়ালিটি মানে অসাম্যতা, মানে সবাই সমান এইরকম ধারণাটা আনার জন্য হেল্প করেছেন। এবং গান্ধীজিও সেটা চেয়েছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে আম্বেদকর গান্ধীজির বিরোধিতাও করেছেন তার আদর্শ নিয়ে। আদর্শ মানে কোন পথে ইকুয়ালিটি আসবে সেই নিয়ে, এবং তার অ্যাংজাইটি ক্লিয়ার। এখানটাতে একটা স্পিচ আছে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যেটা তিনি দিয়েছিলেন। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradiction. মানে আমরা একটা কন্ট্রাডিকশন, মানে যখন থেকে অ্যাডাপ্ট হলো কনস্টিটিউশনটা, তিনি বলছেন আমরা একটা কন্ট্রাডিকশনাল লাইফে এন্টার করছি। কন্ট্রাডিকশনাল মানে দু রকম লাইফ। এখানে কি বলছে? ইন পলিটিক্স উই উইল হ্যাভ ইকুয়ালিটি, অ্যান্ড ইন সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক লাইফ উই উইল হ্যাভ ইনইকুয়ালিটি। In politics, we will recognize the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction?
How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only for putting our political democracy in peril. By this speech, we clearly understand that he had a anxiety about the equality. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 August 1947. Okay, finally, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. First, we are going to see the speech of Jawaharlal Nehru given by Jawaharlal Nehru at the midnight of 25th of August 1947. You read it thoroughly, and if there is any confusion, then ask me. Okay, students, that's all for now. We will continue this chapter in the next class. Thank you.